Simon chapter 6. 2 Kings chapter 6. Listen to this. I want to finish here. These are called the sons of the prophet. Sons of what? Please read all of us. Let's read it. 1, 2, let's go. Saimo, ebuweka New Living Bible kidogo. New Living. Aha. Hii ndio inaweka vizuri kidogo. Next verse. The next verse. Hapo ndio nilikuwa nataka. It was what? Sema it was borrowed. It was what? Let me explain this story very carefully, very slowly. Na mniambie nisiende haraka, mniombee tu, mniintercede. Nawaambia hiyo. Biblia inasema kuna kipindi wana wa manabii. Sema wana wa manabii. Sema haya, sema uvubi, sema washirika. Sema washirika. Walikuwa na pastor wao ambaye alikuwa Elisha amekaa pamoja na wao, na wakamwambia mahali tunakaa ni kudogo. Alisema mahali tunakaa ni nini? Akasema tuende Jordan tukate miti ili tupanue hema. Tupanue nini? Waliposema alipoambia hivyo akamwambia sawa. Akarudi akamwambia tuende, wakamwambia hata kama tunaenda lakini tuende pamoja na we. Akakubali. Yani that is their business. Waende pamoja na wao. Biblia inasema mmoja wao kati ya wale watu aliposikia alienda na yeye akasema kama wanaenda wote na mimi siwezi kosa kwenda. Ni kama vile nyumba tunajenga sasa hizi. Map yake ni nini? Plan yake inakuja kesho. Mzee Ndubi nimetafuta pesa mpaka yatosha. Siku ile mlimpatia 8,000 peke yake na map ni plan ni 35,000 mwana. Yani nimehangaika kutoka that day mpaka jana. Sasa I mean hii nyumba itajengwa. Niliuliza jana, hii mabati ikitolewa hapa pastor, how will you look like? Mtaonekana hapa aje? Mtakaa kichona, mtakaa Islam. Nikamwambia no problem, we will make it. We will make it. God will make a way. God will do what? I said God will do what? So ndio maandiko nasema wakamwambia kule tunakaa ni kudogo, hebu tuende tukate miti. Baada ya kukata hii miti ndio tujenge, tupanue. Tufanye nini? Tupanue. Mmoja aliyekuwa na mzigo akasema hiyo miti ikienda kukatwa wacha mimi niende nikopeshe. Akaenda akakopesha shoka na yeye. Na bahati mbaya alipokuwa anakata, sema anakata, ikaanguka kwa maji. Kumbe ilikuwa imeo. Hebu nikuulize, how can God save you from a loan, Mzee Ndubi, that you did not even pay a tithe of it? How? Save. Mungu anaweza kukuokoaje kutoka kwa loan ambayo you did not even pay a tithe of it? Utafiekwa ama utaachiliwa? Nauliza, utafiekwa ama utaachiliwa? Biblia inasema akalia akasema it was what? Now next verse. What did the prophet of God told him? Mtu anaenda anachukua kitu, badala ya kuja ambie pastor. Niliwaambia last Sunday, msifanye vitu kama waganga wake. Niambieni kama pastor wenu kwamba pastor kuna hatua fulani nafanya, kuna biashara fulani nafanya, na mimi ninaenda pamoja na we. Sio kusafiri kiroho mama. Ninaomba nasema Mungu mtoto wako mtangulie. Na Elijah aliuliza vizuri. Ili aliuliza aje? Who asked? Who asked it? Nasema no, who asked it? Where the auctioneers are coming, the man of God was there. Was what?
And they said, when he showed him what? Unamwambia mtu anakuja kukuambia juu ya mahali anafanyia biashara baadaye. Ba nini? Tunasikia kuna wengine wanafungua biashara wanasema usiambie pasa. Kwa sababu pasa ni mganga anaweza. Msifanyie nini? Lakini let me tell you, no matter how it can succeed, hata kama itafaulu namna gani, at one time or the other, there is a place it will need a priest. Need what? Hapo ndio unaona mtu anaenda anatafuta mganga wa kienyeji, anatafuta waombaji wale wa bendera na viraka. Sio unajua hivyo? Unajua mjanja ili aepe pasta anaenda anatafuta mganga wa kienyeji, na kuna wale waombaji wanaitwa nini? Anambia tithe yangu nakutubia. Akamwambia when he showed him the place. He showed him what? What is the next verse? What is don't see the next verse. Elisha did what? The act did what? Your business will float again. I say your opportunity will float again. I say your opportunity shall float again. Mahali imepotelea itafufuka tena. Amen. Jamani sema amen. Yani Biblia inasema akatupa ikatokea. What is the next word the man did? A man rejoiced. A man did what? Akafurahi. Lift up your hand, sema I'll grab my opportunity again. Stand up on your feet. Namalizia hapa hivi mimi si tena zaidi. Nimemaliza. Tutaendelea hiyo ibada tukianza mimi nawaambia nashukuru Mungu every place I go to minister in this country and out of this country people accept our ministry a lot and they are happy. Listen to this. What did this man say? Who told him? Sema is pastor. Mchungaji wake. Sema mchungaji wake. Sasa hebu imagine Joseph life. Wakati unaenda kuchukua mabelt Nairobi, si unaniambia? Unaniambia pasa halo. Pasa nimepata shimo nyingine hapa. Wacha niende watu kabla hawajaona. Unaendaga. Wewe unajua zamani ulikuwa unakuja church kila siku. Kabla hujaenda unatupa vitu zako, si kweli ndirangu? Mpaka ukajenga nyumba ukatuita tukakuja kukula kwa nyumba umejenga. Sasa ni nini imekoroka juzi unakuja tu hivi? Hata kama watu wangekozaka church kabisa lunch hour ndirangu. Ni Kenya irudi nyuma. No, umesema ni Kenya imerudi nyuma. Akamwambia grab it. Do what? I said do what? Sema grab it. Lift up your hand and say, Lord, once again I want to grab my opportunity. How many want to take back the opportunity? How many want to recover? How many want to recover their lost glory? How many want to recover? How many are there? How many are there? And wambie dagi maneno nani Sumana Steve, you don't do these things. Unajua vile ulikuwa unamwambia angekuwa ameniambia impact ingekuwa juu. Si ndio? But you featured, you know. Alikuwa amemwambia mpaka mimi si alikuwa amemwambia mpaka mimi uniambie. Wakati kumedhoka kabisa, kumeharibika, kumekuacha. Wakati amescream zaidi, si imebidi aseme. Si ndio? Amekuwa vast. Wanaanza sasa. When that thing has, please lift up your hand and say, Lord, deliver me. Say, my Lord, deliver me. I pray today, I will not hide anything. Every opportunity, say, every opportunity God you have laid for me, I pray, I take it back. Say, I recover. Please speak loud. Say, I recover. Say, my financial grace, I recover. My lost opportunity, I grab it back. Say, I grab it back. Say, I grab it back. I grab it back. I grab it back. Say, my grace, my grace, my advantage, my opportunity, I grab it back. Say, I grab it back. 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 And the man did what? Please read it. And the man
He reached out and did what? He reached out and... How many want to grab the opportunity once again? How many want to recover their beauty, want to recover their glory, want to recover? If you believe in that one, lift up your hand. Say, my Lord Jesus. Say, my Lord Jesus, from today, I repent. Anytime I do anything without the priests, I repent and I pray. No any other thing I'll do without involving a prophet in my life. Say, my everything, my education, my children, my family, my marriage, my business, in the name of Jesus, I pray that God give me the ability to recover it. I recover it. Say, I recover it. I recover it. 2 Chronicles 20:20, we finish that. 2 Chronicles 20:20, the last verse. I want you to read the last verse. 2 Chronicles 20:20, the last verse, please. Loudly. We read it loudly and then we clear. Katika jina la Yesu. Wangapi wanaamini ya kwamba they are recovering their lost opportunities? How many believe that they are recovering their lost opportunities? So the Bible says they rose early. Number one. And you shall do what? Number two. And you shall do what? How many want to prosper? How many want to have business wise? They want to prosper. Want to prosper. How many want to prosper? Believe what I'm saying today. I said believe what I'm saying today. Please believe what I'm saying today. How many want to escape shame and embarrassment? Wanataka kuepuka aibu milele katika maisha yao. Katika Baba, mikono imeinuliwa kama ishara ya uaminifu na kutambua neema na baraka ambazo Bwana unafanya katika maisha ya watoto wako. Ya kwamba Mungu umesema wakuamini wewe na wataimarika. Waamini manabii wako na watafanikiwa. Naomba Bwana kwamba wote walikuwa hapa wanakuamini lakini wengine wana mashaka na manabii. Naomba katika jina la Yesu Kristo, kila mtoto wako aliye katika nyumba hii, wacha Bwana afanikiwe. Ule ambao opportunity yake imepotea, wacha I grab back. Grab your opportunity back. Grab it back. Grab it back. Grab it. Recover it 100%. Recover your benefit. Recover your business. Recover your joy. Recover your grace. Recover everything. Recover kila kitu. Furaha ulio nayo. Uponyaji, recover kila kitu. Everything recover katika jina la Yesu. Receive the grace. Receive the opportunity. Receive everything katika jina la Yesu Kristo. Father, I pray for prosperity in 2017. Financial grace. Financial weight. Financial ability. Receive it in Jesus' name. Receive in Jesus' name. Receive in Jesus' name. Receive in Jesus' name. Receive prosperity. Receive success. Receive the abundance. Receive the favor. Recover your health. Recover your family. Recover your grace. Recover your favor. Recover everything. Recover everything. Recover everything. Recover everything. Recover everything. The spirit of discouragement, I kick out of your life. Whatever that is discouraging you today shall not find space. I say shall not find space. I say shall not find space. And the Bible says, 1 Samuel 30 verse number 6, and God told David, pursue, verse 8, pursue and you will recover. From today, I want you to pursue it. If you are doing business, pursue it. I say pursue it. I say pursue it. I say pursue it. You shall recover everything in the mighty name of Jesus. Lastly, Numbers 23:19 to 20. Numbers 23:19 to 20. There is no sorcery. Kama kuna uchawi ambayo inakorogwa, inapangwa, inachemushwa, inafanywa vitu zozote katika jina la Yesu Kristo, Bwana akusaidie na uweze kuovercome katika jina la Yesu. What the Bible says, God is a man to lie. Sema God is not a man. Sema God not a man.
nor a son of man that he should repent. God can never repent. He will not do it. Or he has spoken, he will not make it good. Next verse 20. Simon. Behold, I have received a command to bless, and I also stand in this altar. I receive a command to bless you all in Jesus' name. I say you are blessed in Jesus' name. I say you are blessed in Jesus' name. I say you are blessed in Jesus' name. And that whoever God has blessed, nobody will reverse that blessing. I say nobody will reverse that blessing. I say nobody will reverse that blessing. The next verse, quickly. And the last one, this is, he has not observed iniquity in Jacob. He has not seen wickedness in Israel. The Lord his God is with him, and is short of the king of his. There is no sorcery against Jacob. That's what I'm looking for, man. Go back. He has not observed any iniquity in Jacob, nor has seen any wickedness. The Lord is God with him. Amen. Yeah, this is what I'm looking for. Verse number 21. Duliruka boss. Can you inaandika misfortune, lakini kwa nataka iandike. Kuna mahali imeandika no sorcery. No sorcery. Hakuna uchawi. Inua mkono sema hakuna uchawi. Ninajua inakorogwa, lakini saa hii nimesimama kama kuhani wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. 23. Pia hii ya kwanza hii no misfortune ni mzuri sana. Hebu umeweka amplified saibu. Yani misfortune ni kwamba umeweka pesa kwa biashara fulani alafu inaungua. Unanielewa? Unaenda safari fulani alafu unapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna uchawi ambayo itareverse. Number 23 Simon. Yeah, hii ndio nilikuwa natafuta. Hakuna mahali imeandika sorcery ama imeandika witchcraft ama imeandika enchantment ni sawa King James iko no curse can touch Jacob. No mkono unasema no curse will touch me. No magic. Sema hakuna laana itanigusa. Sema hakuna uchawi. No magic. Sema no magic has any power against me, against my children. Sema against me. So no magic. Sema kila uganga inaokorogwa. Hebu soma Kiswahili Joseph Life. Sema hakuna uganga. Unajua usichoke na kutabiria Gladys usurvive. Hakuna misfortune, hakuna bahati mbaya. Weke pesa kwa cash. Unanielewa? Weke biashara kazi na usipate matokeo. Hakuna kitu kibaya kitatokea kinyume na Israeli. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Hakuna laana ambayo itamuguza Yakobo. Jiguza hivyo, sema hakuna laana juu yangu. Sema hakuna laana juu yangu. Itakao semwa aidha kwa giza ama kwa mchana na kwa madhabahu yoyote ambayo imeinuliwa kulaani kazi yangu, kulaani watoto wangu, kulaani biashara yangu, hakuna. Hebu soma Joseph Life. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Sema hakuna uchawi juu ya wewe. Sema hakuna uchawi juu yangu. Jamani, sema hakuna uchawi juu yangu. Sema hakuna uchawi juu yangu, juu ya watoto wangu, kazi yangu, ndoa yangu, maisha yangu. Sema hakuna uchawi. Sema hakuna uchawi. Sema hakuna uchawi. Sema hakuna uchawi. Endelea kusoma Joseph. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sema waganga wote. Sema ukimani kama wewe kama waganga wanakuaga, relax. Sema waganga wote. Waganga wote waliopokea jina langu. Waliopokea jina langu. Jina la watoto wangu. Jina la mume wangu. Jina la kazi yangu. Sema waganga wote mahali wamekusanyika kwa madhabahu yao
na sadaka walioipokea ili kuchanganya maisha yangu, ili kuroga maisha yangu, leo na waskata kwa jina la Yesu. Sema I scatter them by the fire. Sema I scatter them. Sema I scatter them. Scatter them. Scatter them by fire. Sema by fire. Sema by fire. Sema by fire. Sema by fire. I scatter them. Sema we scatter them. Sema every sacrifice. Sema kila sadaka waliopokea kwa wale ambao wako kinyume na maisha yangu, ya watoto wangu, leo uganga huo na uchawi. Sema uganga huo na uchawi hautafaulu juu ya watoto wangu, juu ya maisha yangu. Sema haitafaulu. Wangapi wanaamini kabisa kabisa kabisa? That is their prayer. How many believe? Unajua kuna kadri naongea hapa hivi na kuna wengine hamuamini, mnaona kama wewe unaongea juu ya uchawi. Shauri yako ni sawa, ni shauri yangu, kwa sababu mimi nimepitia hiyo vitu. Nimerogwa kutoka nikiwa mdogo mwana. Unajua wewe ni mzungu, wewe ni watao, ni ujarogwa. Nimerogewa mama yangu, nikarogewa baba yangu wakafa, nikarogewa brother zangu wote wakafa. Nikiona nilitoroka, nikasema mguu niponye. Ukiona nimejifichaka hapa hii town, usifikiria kama niko hapa. Mimi mmesikia nimesema nenda nyumbani. Kuna mtu ameisikia hapa? Mmenisikia hata Christmas ikikujaga mnanipata, mwaka mpya mnanipata. Mimi nakaa kama mtu wa bendera ya Kenya. Hii kama ile ya police station niko hapa mahali mimi ndio ni kama sign post. Ile uchawi niliona siku moja, nimegonjeka nikatoka ngozi hapa ndubi hivi mpaka hivi mwili nusu hivi. Nikienda kufanya mtihani wangu standard 8. Nikaanza kusikia, nikaanza, and you know I was a very bright boy. Mimi sijifanya hata sijitetei, nitakuletea vitu zangu kutoka. Mimi nilikuwa napewa nikiwa namba 2 ninalia. Nimeanguka. Sasa naambia kingi, naambia brain hii mimi niko nayo. Kuna watu nikienda kwa wanaamini mimi ni msomi number 1, mimi ni wakili number 1, mimi ni mvunja sheria number 1. Kuna watu hata nimeandikia na mkono yangu mama ni vitu za sheria hivi na wapatia